Good evening, ladies and gentlemen. I, Aditya, today's host, extend a warm welcome to all present here at the valedictory ceremony of the first mediation competition 2025 organized by the ADR Committee of KLE Law College, Bengaluru. I am honored by the presence of distinguished dignitaries, respected guests, faculty, and our enthusiastic participants who made this event a true success. Throughout the competition, we have witnessed exceptional mediation skills, empathy-driven communication, and a commitment to amicable dispute resolution, the very spirit of mediation. To begin the ceremony, I now invite Ms. Akshara Arware, student of 4th BLLB, to deliver the welcome address. Over to you, Akshara. Thank you, Aditya. A very warm good evening to this August gathering. It is with immense honor and heartfelt delight that I, Akshara Arwari, on behalf of the ADR Committee of KLE Law College, Bengaluru, extend a warm and gracious welcome to each one of you to the valedictory ceremony of First Mediation Competition 2025. Theodore E. Steinway once said, in one of our concerts, grand pianos, 243 taut strings exert a pull of 40,000 pounds on an iron frame. It is proof that out of great tension may come great harmony. This profound thought embodies the very essence of mediation, transforming tension into understanding and conflict into resolution. It is this ideology that inspires our institution to create a platform where young minds could turn adversity into opportunity. Over the course of competition, we have witnessed inspiring performances, rigorous legal reasoning, and thoughtful application of mediation techniques by participants from across the country. It has been a true celebration of learning, dialogue, and peaceful resolution of disputes, values that lie at heart of mediation. We are deeply privileged to have amidst us Chief Guest, Honorable Mr. Justice T.J. Shivshankar, former Judge of High Court of Karnataka. Welcome you, sir. Sir, your distinguished service to the legal fraternity and an unwavering dedication to justice continues to inspire a generation of legal professionals. We are truly honored by your gracious presence this evening. Welcome you, sir. Now, I request Mr. Prasad G. Hiramat to kindly present a sapling, Assistant Professor, KLE Law College, Bengaluru, to kindly present a sapling to Honorable Mr. Justice T. Shivshankar and extend warm welcomes. Thank you, sir. It is now my privilege to welcome our guest of honor whose presence greatly enriches this occasion. We are honored to welcome Professor Dr. Sairam Bhatt, Professor of Law and Co-Director at Center for Environmental Law, Education, Research and Advocacy, CERA, National Law School of India University, Bengaluru. Welcome you, sir. Your academic contributions and leadership in the field of legal education policy have shaped a generation of green lawyers and policy thinkers committed to the idea of harmonious coexistence. Now I request Mr. Harsh Pratap, Assistant Professor, KLE Law College, Bengaluru, to kindly present a statement and extend a warning. Thank you, sir. We are equally honored to welcome Ms. Geeta Devi Papanna, Advocate at High Court of Karnataka and Senior Mediator Trainer at Karnataka Mediation Center, Bengaluru. Welcome you, ma'am. Ma'am, your exemplary work in advancing mediation and your dedication in mentoring future practitioners have left a lasting impact on the legal community. Now, I request Ms. Rashmi R., Assistant Professor, KLE Law College, Bengaluru, to kindly present a sapling Ms. Geeta Devi Papanna and extend warm welcome. It is also a moment of pride to welcome our President for the occasion, Professor Dr. J. M. Mallikarjunaya, Dean, Faculty of Law, KLE Technological University and Principal, KLE Law College, Bengaluru. Welcome you, sir. Sir, it is under your visionary leadership and constant encouragement that we host this remarkable event, defining the talents of young legal minds and nurturing a new generation of problem solvers. Now I request Ms. Aishwarya Patil, Assistant Professor, KLE Law College, Bengaluru, to kindly present the sapling to respected Principal, Professor Dr. J. M. Mallikarjunaya. To all the esteemed faculty members, honored guests, and distinguished judges, we extend a heartfelt gratitude and warm welcome. Thank you for gracing us with your presence. To the participants who have traveled from near and far,
Your enthusiasm, discipline, and dedication has truly been commendable. Whether or not you win or leave with a trophy today, you carry something more special, far greater, an experience, growth, and collaborative spirit this competition aimed to instill. To our dear area committee members and all the volunteers present here, your tireless efforts and meticulous organization has ensured the smooth and meaningful execution of this event. You are the backbone of this initiative. Once again, I welcome all of you to this gracious event. Thank you. Thank you, Akshara. Now, I request Mr. Gautam Kumar, student of 2nd BCom LLB, to kindly introduce our chief guest for the evening, Honorable Mr. Justice T.G. Shivshankari Gowda. Good evening, everyone. It is both an honor and a privilege to introduce a distinguished member of the Indian judiciary. Honorable Mr. Justice Talkad Giri Gowda, Shiv Shankare Gowda, a former judge of the High Court of Karnataka. Born on 1st February 1963 in Talkad, T. Narsipura Taluk of Mysore district. Justice Shiv Shankare Gowda began his legal career as an advocate in Srirangpatna. His dedication to justice and the rule of law led him to join the Karnataka State Judicial Service as a munsif in 1995. His journey through the judiciary has been marked by integrity, commitment, and excellence. He was elevated to the post of district judge in 2009, and over the years, he has served with distinction in various capacities. Notably, he held the post of principal district and sessions judge at Uttara Kannada Karwar, and served the High Court of Karnataka in several key administrative roles, including Central Project Coordinator Computers, Registrar Computers, and later as Registrar General. His efforts in strengthening judicial administration, especially through digitalization and technological advancements, have left a lasting impact on court efficiency and access to justice. On 16th August 2022, he was elevated as an additional judge of the High Court of Karnataka, bringing to the bench decades of judicial experience, deep legal insights, and an unwavering sense of duty. After an illustrious career, his lordship retired from judicial service on 31st January 2025. We are truly privileged to have his lordship with us today. Please join me in extending a warm and respectful welcome to Honorable Mr. Shankare. Thank you, Gautam. We are deeply honored to have Honorable Mr. Justice T.G. Shivshankari Gowda, former High Court Judge, High Court of Karnataka, as our chief guest. Sir, we request you to share your words of wisdom and deliver the valedictory address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲ್ಲ. ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು 40 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಭಟ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ NLSC and powerful and leading advocate Geeta Devi madam, because our clients are waiting in the office along with the purse. Now she has to go and collect those purse. Otherwise, client will take away. It will be a loss for her. For today's class, we can't compensate an advocate of that nature, because she has appeared before me on several occasions. Very tough advocate. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ she wears the ropes na, she will be very tough. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ನಡಗಿಸ್ತಾರ. ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಪಣ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಹಿಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಮುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ.
So yesterday I was in Patel Law College judging a national level book court competition. ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನ್ನೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಇಬ್ರು ಮದರ್ಸ್ ಆಗುವವರು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು. ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರನ್ನರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 mark. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 mark ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, being a registrar general, I was responsible for appointment of judicial officers, chief judges, district judges, and promotion from junior division to senior division to district judge. Many a times, even for an elevation to the High Court judge, there will be a valuation from the judicial service. I am from judicial service, becoming the judge of the High Court. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 0.5 marks, ಜಸ್ಟ್ 49.5. ಸೊ ಕೊಲಿಜಿಯಂಗೆ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ದೇ ಗೇವ್ her total average was 49.5. She was not entitled to be the placed before the collegium for consideration as an High Court judge. Similar will be the same situation. Many an occasion I used to come with the officers. Sir, what happened? My promotion has not been considered. So then we go to the mark sheet and everything, 49.75, 49.9, like this. Just for a 0.10 marks. They were very tough evaluation aspect. So ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಧಾ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಗೀತಾದೇವಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ರೂ ಈಸ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ hundreds and thousands of competitions where he is exposed in judging and knowing how the performance can be evaluated. So today our evaluation is also, we never discussed ourselves. We three have given our independent assessment, independent marks. Only the average that they will going to take, and they are going to announce the, even we are not inquired that which college, from where are they. Only after awarding marks and everything, then we ask them, where are they, our boys? So that I can speak them in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಾಯರ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪವರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾ, ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಡೈವರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಸು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸು, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಲೈವ್ ನಡೆದಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಪೀಲ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. It is a case where involvement of a tractor trailer and a person. ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ಗಾಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಡ್ಗಾಡ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೀಟ್, ಎರಡನೇ ಸೀಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರೈಲರ್.
ಸೊ ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಓದಿದ ಹುಡುಗ. ನಮ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಓಡಾಡೋದ್ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪೋಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾನೆಟ್, ಡ್ರೈವರ್, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇರ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನಂದ್ರೆ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ತುದಿಲಿದ್ರ ಈ ತುದಿಲಿದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಟ್ರೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ, ಟ್ರೈಲರ್ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತ, ಲಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸರ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I request, I persuaded him, I will post the matter for tomorrow. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಂಜಿನ್ ಏನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರೈಲರ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಟ್ರೈಲರ್ ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಟ್ರೈಲರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹುಕ್ಕು, ಫಿಮೇಲ್ ಹುಕ್ ಹಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಆವಾಗ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟನ್ನೇಜ್ ಇದೆ 7.5 ಟನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he was neither in the tractor nor in the trailer. He was standing on the ಹುಕ್. ಆ ಹುಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಳ್ಳಬೇಕಾ ಟ್ರೈಲರ್ ತಳ್ಳಬೇಕಾ. ಇಫ್ ವಿ ಪುಷ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ he will not entitled for insurance cover. If he pushed into the trailer he is entitled for insurance cover. ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಟುಕ್ ಎ ವ್ಯೂ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರೌಂಡ್ 28 lakhs ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪಾಪ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಸತ್ತವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ having a social responsibility, instead of pushing him to the tractor, I pushed him to the trailer and asked the insurance company to pay the compensation. Why ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ 206 ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ MEC ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿದು ಬೋನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೋನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಯರ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಫೀಮರ್ ಮೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊಡೆ ಮೂಳೆನ. ಸೊ ಫೀಮರ್ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಕೀಲರೇ ಫೀಮರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಫೀಮರ್ ಇದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು. ಹಂಗಾಗಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು 206 ಬೋನ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಕರೆದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ
ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಮರ್ ಗೂ ಹ್ಯೂಮರಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಮೂಳೆ, ಫೀಮರ್ ಮೂಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಮುರಿದೋದವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತೊಡೆ ಮುರಿದೋದವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ knowing the subject, knowing the things, facts, ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರು ಗೊರೆಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೂಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ TGS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗಡ್ಡದ್ಲಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಓದಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ನೀನು ಓದಕೂಡುದು. ನೀನು ಕೇಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು, ಕೇಸನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಲೆವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಕೇಸಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಟ್ರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮೊಸರೇ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏನಕ್ಕೋ ಏನೋ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಬರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಗುಣ, ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೇಸನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೇಸ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು 1989ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 31/7/89 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಬ್ರು ಟೆರರ್ ಜಡ್ಜ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು BT ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 199% ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ 4 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ. ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 o'clock. 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟುಮಾರೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆರರ್ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 324 ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ LLB 1987 ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಫೇಲ್ ಗೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು LLB ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಬೈ ದಿ ಸೈಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಪಾಸು ಆಯ್ತು, ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾರ್ಗವ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ವಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ HRC ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 1989 ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪರ ಯಾವಾಗ ಕೇಸ್ಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೆನೆಂಟ್ ಪರನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಲೋಡ್ ಮೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. MSc ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ against an accused who is facing a charge of 324. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು. ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಮೇಜ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು
ತಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸ್ವಾಮಿ 47 ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಓಪನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಜಡ್ಜ್, ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಇವತ್ತೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, 47 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ 100% ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು 1 ವಾರ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ 47 ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ 47 ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಿಟಲ್. ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನನಗೆ ಹೂನಾರ ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದಿನ ಈ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿನ್ನರ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ 16 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ ಲಾಯರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Still we remember those are the memories. I am telling these memories of the year 1989. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದೇಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ವಾರಿಂಗ್ ಕಪಲ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವರ ಫೀಲಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸು ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ನು, ಎಗೋಯಿಸಮ್ಮು, ಒಂದು ಆಟ ಚಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು 70% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಿಂಗ್ ಕಪಲ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ನಿಮ್ಮ IT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, GPT ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾರು ಪ್ರೈವೇಸಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 99.9% no privacy for an individual, including your toilet and bathroom and washroom. It's very tough because such a thing is happening now. Anybody, an image of inside everybody photograph taken from the sky. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? RCC ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕು, photography will be taken even from the small world. Technology has grown like it. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಕಾನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎನ್ಕಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಅದರ್ ಡೇ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನನಗೆ ಇವರು ನಾವು ಲಾಯರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ ಲಾಯರ್ ನನಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜಡ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ ಪರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಡ್ಜು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಲಾಯರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸಿಯೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಆನ್ ದಿ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇವ್ರ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಯರು ಬಚಾವ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸಿಯೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೀರಾ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ,
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. BBA LLB, BA LLB, BCom LLB ಇದ್ದಾರೆ, BSc LLB. ನಾಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗ್ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10-15 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಇವರು 10-15 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನು 6-7 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಪೇ ಮಿ ದಟ್ 7 crore. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುವ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಯರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸುದ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀನಿಯರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್. ಜಡ್ಜಿಗಳು ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸುಧಾ ಆ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ರೀತಿ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ವಕೀಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೈ ಮೂಳೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮೂಳೆ, ಕಾಲ್ ಮೂಳೆಗೆ ಕೈ ಮೂಳೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ನೀವು ತಳ್ಳಬೇಕು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, 28 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ಓದಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ವಕೀಲರು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕುವ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕನ್ಸಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಕೀಲರೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಸ್ ಜಡ್ಜ್ will advise the advocate what is the pros and cons of such a question being put to the ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೀಡಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಬೇಟರ್. ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದನೂ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಬೇಟರ್. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಕಂಬ ಇತ್ತು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂತ ಬರೆಯೋರು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಬರೆಯೋರು. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ವಿರೋಧದ ಕಂಬದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೈಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇದೆ. ಡೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೊಗಳೋದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಯರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಎಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 2. 895 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನವ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವ್ರು ಹಾಕಿದಂತ 895 ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್, ask the income tax to return the 895 crore rupees to the Infosys. You believe it or not, the case that was argued by a junior lawyer. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಲ್. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ 38 kg. ನಾನು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಜಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. She told me, she disclosed me that her package was 6 crore per annum. Then I told, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸಂಬಳ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೂನಿಯರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಿಡ್ಡದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ತರ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀಡೇನು ಇರ್ಬ. ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜೂನಿಯರ್ ವಕೀಲರಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನನ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ 15ರಿಂದ 16 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಜೂನಿಯರು LLB ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಮೆಂಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 75ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 4 years. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋದ್ರಿಂದ 150 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು 84% ತಗೊಂಡಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ BE ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, UPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ UPS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರು, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ UPS ಇತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ UPS ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್. ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ LLM ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಲಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಇವತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ವೆನ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಸ್ 4,100 rupees. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ, ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾ 10,000 rupees ಹೋಮ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲಯನ್ಸ್
ಸಂಬಳ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ when I joined the civil judge in year 1995, 95ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿದಾಗ my salary was 4,100 rupees. So ಈಗ minimum is the 1.5 lakhs will be the salary of ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಯೋದೇನು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರೀ, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಸಂಬಳ ಫ್ರೀ. ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಓದುವಂತದ್ದು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆದಂತವ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಮಗಳ MS ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅವಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ LLB ಮಾಡು ಮಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡಪ್ಪ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಕಾಟಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Now she has joined BTS MCH hospital in Melbourne. He was paid 1 lakh rupees per month. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು MS ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, MBBS ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಾಯರೇ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲೇ ಜಡ್ಜಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಠ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನ ಗೆದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Thank you very much, sir, for sharing a piece of your wisdom. Now, I invite Mr. Akash B, student of second LLB, to introduce our esteemed guest of honor, Professor Dr. Sairam. Friends, my only message today is please do more of internship. This will give you more of practice and that will make you better Indians. Amen. Thank you very much, sir. Now, I call upon Ms. Kirtana V. Jadhav, student of second BBA LLB, to introduce our esteemed guest of honor, Ms. Geeta Devi Papanna. Good evening, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome our guest of honor, Ms. Geeta Devi Papanna. Madam Geeta Devi is an advocate with over 33 years of legal practice at High Court of Karnataka. Her areas of expertise include civil, criminal, and family law. She has also been actively involved in the women's movement for more than 35 years. She served as a research associate at the Center for Women and Law at the National Law School of India University, Bengaluru, and has contributed significantly to India's reporting under the Convention on the Elimination of All Forms and Discrimination Against Women. She was part of the Indian delegation to the United Nations in 2007. At present, she advises several institutions on gender equality, serves as an external member on the internal committees under the Prevention of Sexual Harassment Act, and is a certified mediator empaneled with the Bengaluru Mediation Center. We are honored by your presence today and look forward for our address. With us, accredited professors, college, and dear students. I'm happy to be with you all today. It takes me back to my students' days, or the days where I used to be as a teacher in the National Law School. I still continue to do the teaching, that's why I'm into mediation. Now, having heard Lordship on various aspects, and our professors are giving us a very short
input that practice is necessary, I would like to add 2 bits of input into it. First of all, I'd like to congratulate sir for having chosen the topic as mediation competition. We have seen moot court competition. Then you have attempted on conciliation and you moved into mediation. I would like to ask a question to myself. Was there any reason, sir, for choosing mediation? Or you chose it alternatively in Madbo, but very apt, sir. Why do you think I say it's apt? Parties want quick results. We all are used to Gavaskar playing 5 days test matches. And today, what are we seeing? In a day, we see 3 matches, we can say T20s. Next, we will see different formulas. People want 2 minutes Maggie noodles output. So what are we training our students? Where are we going to go? Is litigation the only way forward? Can we have quick dispensation of justice? If so, which process? 2002, we started with the CPC amendment and we had 4 processes, that 4 or 5 types of areas. Now the time has come to say mediation is the appropriate way forward for dispute resolution. I'm not saying this because I'm a mediator or because I have converted myself into the mediation process, but that is what is going to happen in the near future. Why? 2023, we had the Mediation Act coming. We did not have an act so far. So people want quick resolution. Those who came to mediation center and found an effective solution, and it is a win-win solution. Ibbarigu samadhanವಾಗಿ ಆಗುವುದು challenge ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ way forward. What are we looking for was mediation. So why not we have private mediation? So if you have private mediation, how do you enforce? If there's a give and take, it's over on that day, it's fine. But if it's something which has to be enforceable decree, how do we get that decree? We did not know the process. So then we depended upon section 73 of the Arbitration Conciliation Act. So we said that can be an award. And again, if it is 73 becomes an award, then you have 34, 37 challenges is also open. So Arbitration Act was not now the act which we got in 2023 has effectively deleted part 3 of the Conciliation Act. So now it is enforceable and any mediation which is mediated, which you all did today, the day time you sign and the parties sign, it becomes a decree. It's as good as a decree. And less than 1 hour, you have achieved something. So it is, yes, of course, 6 months time is given. Now in the mediation, we do in 60 days, 30 days, 90 days. Now it's extended to 6 months time because we need parties to involve. So therefore, quick remedies are required. Parties want quick solutions, and our courts are with lots of cases. Judicial officers do not have the time to listen to our problem, understand our problem, help us understand where our expectation is right or wrong. And more importantly, I have ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ mediation ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜಗಳ ಆಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಹಾಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆರ್ನವು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿರೋರು, ಹಾಗೆ ರೀತಿ ರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿರೋರು. Each one of you had stood for what was my claim and why is my claim. Every litigation, every conflict has an emotional content which cannot be addressed to the court. Judges are empathetic, they want to listen, but they can't reach out or say what it is. But in mediation, every component, as I said, every conflict or every dispute has both substantive and conflict and the emotional content. We as mediators will deal with that emotional content. In the private caucus, we talk to them, we try to understand to them and explain to them that we have understood them. When there is a reaching of heart, we try to observe, not only listen to from our ears, but listen from our eyes. Body language is what we see a lot of it in body language. And in the body language, what is not said is understood. And we put it to them in the process of it. These are the advantages why mediation is becoming more popular. Now, my dear friends, you are going to be lawyers soon, today or tomorrow. Whoever is 5th year, you'll be continuing. You have very many options. When we started, litigation was only one option, or we have to be the teachers. And there were not many law schools also. Law colleges also were limited, and already there were no vacancies also. So we went back to litigation or whatever. We went, but I didn't join litigation by choice. I went there because I had no choice.
I did not want to be there because I had to work for minimum 15 hours, 16 hours. Now that's the best place where I want to spend time is in my office. Cyber was right in saying why we want to be there. When you're giving creative solutions to the parties, when you're able to walk the party through the problem to finding the solutions, and the satisfaction that you get is not in the fees they pay, but in the smile they have on their face and the memories that so-and-so did this change. I don't recognize many of them, but they do remember me. They send me sometimes whatever chocolates, sweets, cakes, whenever they think it was, they remember us, they just send it. Not that it's my birthday, not that it's a special day, but they just do that. That is the thanks that they have. So if you are able to bring the change, now the Mediation Act, we had a conference recently in Delhi, they are looking out at creating mediation advocates. So you have a new profession coming in, and I'm glad, sir, that's where you introduce this concept of mediation competitions. Did you all do this earlier about understanding what mediation is? Those of you participate in the mediation today? You understood something as one of the area. We have to learn about it, we have to get a course marks on it, we have to pass. But those who have participated today have understood a little bit better or more. And this was the curiosity that this competition has built into you. And I'm sure many of you will come out as confident mediation advocates. That's going to be the next intake. And why I'm saying this, recently we had Section 89, all of you are familiar with it. Now the Mediation Act is coming into force, and we see mediation as a process of dispute resolution, of referring to mediation. Compulsory we see in Consumer Court, we see in Companies Act it is there, RERA it is there. So every other law it will be there. Now we have Commercial Code pre-institution mediation, mediation is compulsory in Commercial Codes Act. Any dispute less than 3 lakh rupees, you have to go for pre-institution mediation. Unless it's compulsory, urgent orders are required. Now, similar concept is coming in the new amendment bill that has been introduced last year in CPC amendment in Karnataka, 89A, subclause is being proposed to be introduced, where all the litigation compulsory mediation. My dear young friends, I want you all to think that there is a process beyond just being a litigation. The Lordship just mentioned how lawyers can be a lucrative profession. But if you can see this as another way of saying dispute resolution, if you can find through the mediation, there's another career for you all. So all the best for those of you who have, I must commend all the participants who participated. Their confidence, their efforts in participating. I don't know this, I don't know how to do it. No, all of you all came, all of you did your best, and winning and losing is not so important as much as the confidence in which you participated. The spirit of participation. Now your curiosity has arisen in you all. So I'm sure you all will do better and effective. So all the best for one and all who are present here. Thank you for taking the contribution. Thank you very much, ma'am, for enlightening us. It is now my honor to invite Professor Dr. J. M. Mallikarjuneya, Dean, Faculty of Law, Delhi Technological University, to deliver the presidential address. Honorable Mr. Justice PG Shivshankara Gowdaji, dear friend and Professor Sagambat, Madam Geeta Devi Patana, my dear colleagues, my dear students, and the dear participants. At the outset, let me congratulate ADR Committee of Delhi Law Curriculum structural engagement which is making more pious sense. And let me also congratulate all the participants, because I did advise in my inaugural session that we should not be looking forward for the trophies the judges will decide. Whereas we should be looking forward for the learning experiences. I'm sure all of you must have had great learning experiences. It is time for me to appeal to you that remember those learning experiences and take it to the next level and become the best mediators. See, the lawyers should not argue less, should not argue more, nothing less, nothing more. And that is God's necessary brevity. And it's time for me to be really free. Thus, I believe. I personally believe settlement through negotiation always scores very well against adjudication system, adversarial and adjudication system.
And parties cannot negotiate among themselves and avail the benefit unless there is some third party. And the mediation is filling that gap. In my view, the well-negotiated settlement results in equity and well-judged case results in justice. Pardon me for making this observation. I think equity scores better than the justice, which is technical, that comes to the point. Isn't it? Yeah, when sir was talking about Gadiningappa's case, how he was, trying his best to reach to equity than through the technical. You have a wonderful opportunity as the mediation grows to see a career in mediation and make your living and to ensure peace and equity for the customers of the justice. Thank you very much. So I think with this encouragement, I also have to encourage you further by facilitating your felicitations. So thank you very much. Thank you very much, sir. We now come to the most awaited part of the evening, the prize distribution ceremony. I request Mr. Ved Prasad Dongapur, student of BA LLB, to take over. Thank you, Aditya. Respected faculty, distinguished judges, honored guests, brilliant participants. Welcome to the final and most awaited part of this evening. Over the past few rounds, we've witnessed brilliance, not just in battle, but in balance. So before we get to your prizes, we will first start with the certificates for the quarterfinalists as well as the semi-finalists. So I will be calling out the colleges and according to these certificates. For the preliminary rounds, quarterfinal rounds, FMC 020, FMC 030, FMC 040, FMC 130, And yes.
Nikita, and Shreya did the. Now, the team that has won this competition, the team that has set the gold standard in this competition, the bridge builders, and the team that not only mediated but also mastered the art of mediation. Ladies and gentlemen, the winners of this competition, team code FMC 100. And the runners up are FMC 030. Congratulations. Thank you all the teams for your enthusiastic participation. And to all the teams that have lost today, please do not take it to heart. It only means that you will do well in your next competition. Thank you very much. Thank you, Dave. To express gratitude to everyone who made this event a grand success, I now invite Priya Jairaj, student of 5th BLLB, for the vote of thanks. Good evening, everyone. It is indeed my honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee for KV Law College's very first mediation competition. Let me begin by extending our deepest gratitude to our chief guest, Honorable Justice Shiva Shankare Gowda sir. Your presence has brought tremendous pleasure. Thank you for giving us your wisdom and your words. Your encouragement means the world to us aspiring legal professionals. I request Dr. Manoj Kumar sir to hand over the momentum. We are equally honored by the presence of our our guests of honor, Dr. Sairam Bhatt sir and Ms. Geeta ma'am. Sairam sir, thank you not only for joining us today as a judge, but also for being a mentor in my personal journey. Through internships under you, I have learned lessons that go beyond the classroom and about law and professionalism. You are the kind of person I hope to be. I request Dr. Mahandesh to hand over the mic to you. We are also grateful for your presence today. Your support and encouragement today had added great value to this event, and we are truly thankful you could be with us today. I request Aishwarya ma'am to hand over the mic.
Next, I extend our heartfelt thanks to our respected principal, Dr. J. M. Mallikarjunaya, who has always encouraged students their initiative and given us the space and support to turn our ideas into reality. Thank you for your constant support in making this event possible. To our IQAC coordinator, Dr. Manoj Kumar V. Hiremat sir, your faith in our ability, even when we are just starting out, has made all the difference. A sincere thank you to all our faculty coordinators, Harsh Pratap sir, Prasad Hiremat sir, Aishwarya ma'am, Kirti ma'am, Nathalda ma'am, Rashmi ma'am, Tanmay Patel sir, Mahantesh sir, Madhusudan sir, and Lakshmi Narasappa sir. Thank you for your guidance and support. Thank you, Mr. Uday and Mr. Nandi for their assistance with all the necessary technical support required to make this competition functional. We also thank all the judges who took their time out of their schedules to evaluate the rounds and share their insight. To all the participants, thank you for being part of our very first mediation competition. Your enthusiasm, dedication, and professionalism has set a wonderful tone for what we hope becomes a long-standing tradition in our college. To our volunteers, many of whom are final year students and my close friends, thank you for jumping in without hesitation, helping whenever needed, and doing so with all heart. For all of us, this now I will shortly mention all the names of our core team members. Firstly, Aditya and Rachana, they're the first years who have just joined us. Jia, Kirtana, Shreyas, Arjun Naman in his absence, Gautam, Rahul, Akshara, and finally my three best friends without whom I could not have survived college. Akash, Atish, and Ved. Please. So everyone To everyone here, thank you. This competition wasn't just an event; it was a team effort, a leap of faith and shared vision. And I'm so proud of what we have created together. Thank you from the bottom of my heart.